Good afternoon and welcome to the virtual inauguration of Fast Track Special Courts in Kerala. We are here today for the inauguration of 17 Fast Track Special Courts across 13 districts. These Fast Track Courts aim to dispose pending rape and POCSO cases within the timeframes mandated under the Criminal Law Amendment Act 2018 and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. It is an honor for me to introduce the chief guests who will be inaugurating the function. We have with us the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, and the Honorable Chief Justice, Mr. Justice S. Manikumar, both of whom have spearheaded the establishment of the Fast Track Special Courts. We are also joined by the four senior-most judges of the High Court of Kerala, Honorable Mr. Justice C.T. Ravikumar, Honorable Mr. Justice A.M. Shafiq, Honorable Mr. Justice K. Vinod Chandran, and Honorable Mr. Justice A. Hariprasad. We also acknowledge the attendance of Shri A.K. Balan, Honorable Minister for Law, Government of Kerala, Srimati K.K. Shailaja Teacher, Honorable Minister for Health, Social Justice and Women and Child Development, Government of Kerala, Shri C.P. Sudhakara Prasad, Advocate General, Kerala, and Dr. Vishwas Mehta, Chief Secretary to Government, Kerala. Now, we will have a short video about the Fast Track Special Courts being inaugurated today. Let us take a look. ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടി 2012 നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട് അഥവാ പോക്സോ നിയമം. 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നേരിടുന്ന എല്ലാവിധ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളും തടയുക എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ക്രിമിനൽ ലോ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് 2018 റേപ്പ് കേസുകളുടെ വിചാരണ 2 മാസത്തിനകവും അവയ്ക്ക് മേലുള്ള അപ്പീലുകൾ 6 മാസത്തിനകവും തീർപ്പാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കലും ഇത്തരം കേസുകളുടെ വിചാരണയും വിധി പ്രസ്താവനയും നിശ്ചിത കാലയളവിൽ രാജ്യത്താകമാനമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റേപ്പ് കേസുകളും പോക്സോ നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകളും കാലവിളംബം കൂടാതെ തീർപ്പാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 വർഷത്തേക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ കോടതികൾ ഓരോ വർഷവും 165 റേപ്പ് പോക്സോ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 56 കോടതികൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തുടനീളം പോക്സോ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കോടതികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ക്രിമിനൽ 1/2019 പരിഗണിക്കവേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. മാർച്ച് 31, 2020 കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 7609 കേസുകളും 6770 റേപ്പ് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്. കേസുകളുടെ ബാഹുല്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശവും പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 28 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയുടെയും ആയതിലേക്കുള്ള മൂലധനം അനുവദിച്ചതിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം കേരള ഹൈക്കോടതി ഏറ്റെടുത്തു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ 60-40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഓരോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിക്കും പ്രതിവർഷം 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന പാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 6.3 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും തുടർന്ന് 2.1 കോടി രൂപ കൂടി വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രവിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 21 കോടി രൂപ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും സജ്ജമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഈ സംരംഭം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരും കേരള സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളും ഈ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണവും നൽകി. തൽഫലമായി കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 17 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതികൾ ജൂലൈ 1, 2020 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ എസ് മണികുമാറും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ആറ്റിങ്ങൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി, പത്തനംതിട്ട, ഹരിപ്പാട്, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, പൈനാവ്, കട്ടപ്പന, പെരുമ്പാവൂർ, കുന്നംകുളം, പട്ടാമ്പി, പെരിന്തൽമണ്ണ, കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, കൽപ്പറ്റ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതികളാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Now that we have a broad overview of the fast track courts, let us proceed to the formal inauguration of these special courts. May I kindly invite the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, and the Honorable the Chief Justice, Mr. Justice S. Manikumar, to jointly inaugurate the 17 fast track special courts across 13 districts in Kerala. Thank you, sir. I am honored to invite the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, to deliver his address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായൊരു ദിവസമാണിത്. പോക്സോ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ളതും ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ കേസുകളുടെ വിചാരണക്കായി 17 സ്പെഷ്യൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള 1,66,000 കേസുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള കോടതികളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അവയുടെ നടത്തിപ്പ് വേഗത്തിലാക്കാനായി 1023 സ്പെഷ്യൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ ആരംഭിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ 28 സ്പെഷ്യൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 17 എണ്ണമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആദരണീയനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാറും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ കോടതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ആദരണീയരായ ജസ്റ്റിസുമാരുടെയും സാന്നിധ്യം തന്നെ
ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ദുരുപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള പോലീസിന്റെ 117 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു റെയ്ഡിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 89 പേരാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സൈബർ ഡോമും കേരള പോലീസിന്റെ കൗണ്ടറിംഗ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വിങ്ങും സംയുക്തമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത്. സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ വരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് വ്യക്തമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഹണ്ടിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാനുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി ഇന്റർപോളിന്റെ വരെ സഹായം സർക്കാർ തേടുകയുമാണ്. കർക്കശമായ ശിക്ഷകൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രാഫിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 1998-നും 2017-നും ഇടയിൽ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫിയുടെ 38 ലക്ഷം സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളി എത്ര വലുതാണ് എന്നതാണ്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടു വേണം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനെ തടയാൻ നിയമങ്ങളും അവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പും അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ശക്തവും സുസജ്ജവുമായ സംവിധാനങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അവ കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കുട്ടികൾക്കെതിരായുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ കാരണങ്ങൾ. അത്തരം കാരണങ്ങളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്താൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ കൂടി ഭാഗമായാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നത്. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജുഡീഷ്യറിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ജനാധിപത്യത്തെ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ജുഡീഷ്യറി, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നിവ മൂന്നും ശക്തിപ്പെടുകയും കാലത്തിനൊത്ത് നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണതോതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുകയുള്ളൂ.
അതിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നീതി വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നീതി നിർവഹണ പ്രക്രിയയുടെ നിലവാരം തന്നെ ഉയർത്താനാണ് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത്. അതിനായി ജുഡീഷ്യറിയുടെയും അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 17 സ്പെഷ്യൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് എന്നും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയും പ്രത്യേകമായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ഒപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. I now humbly invite the Honorable the Chief Justice, Mr. Justice S. Manikumar, to address the gathering. Honorable the Chief Minister of Kerala, Honorable Minister for Law, Government of Kerala, Honorable Minister for Health, Social Justice, Women and Child Development, Government of Kerala, my esteemed brother and sister judges, Sri C.P. Sudhakar Prasad, Learned Advocate General, Government of Kerala, Dr. Vishwas Mehta, Chief Secretary to Government of Kerala, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Children are the assets of a nation. It's our solemn duty and responsibility to create an environment where they can live with dignity and honor. They require love, care, and protection from all types of violence and exploitation. Article 15 of the Constitution of India confers upon state powers to make special provisions for children. Article 39 of the Constitution of India provides that the state shall securing that the tender age of children are not abused and that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. In independent India, the Children Act 1960 was enacted by the Parliament. In Kerala, the Kerala's Children Act 1972 came into effect with effect from 1st April 1978. Then in 1996 came the Juvenile Justice Care and Protection Act. It was later replaced by the Juvenile Justice Act 2000, and now it is Juvenile Justice Act 2015. None of these enactments were dealing with sexual offenses against children. In the above said background, the protection of children from sexual offenses, in short, called as POCSO Act, was enacted in 2012 with an avowed object to protect the children from sexual assault, harassment, exploitation, and to secure the best interest of children. POCSO Act, enacted in November 2012, mandated that the investigation should be completed within 2 months and trial be completed within 1 year. It was amended as per Criminal Amendment Law Act 2013. It was again amended in the year 2019 by Amendment Act 25 of 2019. Advancements in science and technology, particularly information technology,
socio-economic inequalities, declining role of ethics and values, laws of parental control over children, undue influence, or even coercion of the close relatives, neighbors, have contributed to the alarming rise of crime against children. When the number of cases increased, consequently, there is also increase in pendency of cases in courts. Lack of adequate number of courts exclusively to deal with the cases relating to women and children was one of the causes for the delay. Giving due consideration to the hapless victims, women and children who undergo physiological, psychological, and social trauma, and taking note of the Criminal Law Amendment Act 2018, the Honorable Supreme Court felt that there is a need for a time-bound disposal of rape POCSO cases. In a suo motu writ petition number 1 of 2019, the Honorable Supreme Court issued several directions inter alia that in each district of the country, if more than 100 cases are registered under POCSO Act 2012, an exclusive designated special court to be set up to try no other offences except cases under POCSO Act 2012. Pursuant to the directions issued, the central government have launched a scheme for setting up fast-track special courts for the speedy disposal of rape and POCSO cases. The special court is required to complete trial within 1 year from the date of taking cognizance of the offence. As read out by the computer, as per the information, in Kerala, 7,609 POCSO cases and 6,770 rape cases were pending as on 31/3/2020. Taking into account such a huge pendency of cases, the Department of Women and Children, Government of Kerala, came with a proposal for setting up 28 fast-track special courts in 14 districts in the state of Kerala. Based on the reports of the district judges regarding the completion of work and other arrangements, High Court of Kerala has decided to commence 17 out of the 28 sanctioned special courts. Keeping in mind the best interests of the child, victims of rape, and also the directions of the Honorable Supreme Court, I'm sure that the work in the remaining courts will be completed expeditiously. With effect from 1/7/2020, 17 fast-track special courts would be functional except in Kasaragod district. Today is an important day in the history of Kerala, which witnessed a joint inauguration of 17 fast-track special courts, which I believe is unique. Prompt action of a government assists the judiciary in dispensation of justice effectively and without delay. And on this occasion, I sincerely appreciate the honest efforts taken by the government of Kerala to sanction 28 fast-track special courts. As per the central scheme, fast-track courts are expected to dispose of certain number of cases in a year. As regards POCSO cases, a maximum penalty is provided in the Act. Data discloses that the perpetrators of law are known to the victims and in many cases family members. Owing to the above, there could be pressure on the victims or their parents not to prefer complaints. There could be even delay in reporting the matter to the authorities. There are cases where victims or witnesses turning hostile. Investigation should be efficient, and there are many other factors which result in acquittal. Interest of the vulnerable section of the society, women and children against whom offences are committed, should be protected for a proper and fair adjudication. Section 32 of the POCSO Act 2012 stipulates that the state government shall
by notification in the official gazette appoint special public prosecutor for every special court for conducting cases only under the provisions of the Act. At this juncture, I wish to state and also request the government that the appointments have to be made as expeditiously as possible in terms of Section 32 of the POCSO Act 2012. The Honorable Supreme Court has directed that the special public prosecutor should be trained to deal with issues not only in law, but also in child psychology, child behavior, health issues. Fast-track courts have to be exclusively designated as POCSO courts. On the above issues, I sincerely hope that the state government would take appropriate steps. I honestly hope that after the commencement of all the fast-track courts in the state, the backlog of POCSO and rape cases would be considerably reduced, thereby giving timely justice to the victims. In the normal course, the courts in the districts would be inaugurated by the judge in charge. I thank the High Court to have given me this opportunity of inaugurating 17 fast-track courts, along with the Honorable Chief Minister of Kerala and the other dignitaries. Thank you. Thank you, sir. With that, we have come to the end of the inauguration ceremony. I must mention our deep sense of gratitude to the Honorable Chief Minister of Kerala and the Honorable the Chief Justice for their efforts and for inaugurating the commencement of the fast-track courts. I also express our sincere thanks to the senior judges of the Honorable High Court of Kerala, the Honorable Ministers, as well as the dignitaries who have taken the time out to be with us. It is only with the support and hard work of all stakeholders that all arrangements, including civil works, providing furniture, posting of judges and staff, for 17 out of the 28 sanctioned fast-track courts have already been completed. We have received wholehearted support in this endeavor from Shri P.K. Aravinda Babu, the Law Secretary, Shri T.K. Jose, Additional Chief Secretary, Home, Shri Biju Prabhakar, Secretary, Department of Women and Child Development, Shrimati T.V. Anupama IAS, Director, Department of Women and Child Development, Shri Rishiraj Singh IPS, Director General of Prisons and Correctional Services, who agreed to provide video conferencing systems in all POCSO courts, the principal district judges in Kerala, the Public Works Department, other accredited government agencies, and last but not the least, the bar associations where the new courts are being established. We are very grateful to all of them. We will now conclude the ceremony and log off. Thank you all once again.